oliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, save a soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. My share Queen Mother gemanya gange nkwaniriza nnyo ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Programu ya Face Save Soul-Taasa omwoyo musibye mutya kansube nti musibye bulungi era nga weekend ebatambulidde bulungi. Ensule ne wiiki mugiyise bulungi nnyo okutuuka ku nnaku olwalero olw'omukaaga. Abalwadde mbasaasideko nnyo, abafiiriddwa mbasaasideko nnyo nnyini ddala kansubire nti Mukama agenda kubanga abagumya. Programu ya Save Soul-Taasa omwoyo ssaawa emu eba eyingiddewo era nga mba ntuuse okuba nga ngikuweereza nze Maisha Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kumpere jana Firdausi akunsonyire byonna ebyakusobako nawe bonna Mukama beyajjulira abawe ejjana ennungi. Nga bulijjo programu ya Save Soul tujja n'emiramu egy'enjawulo tutunula ebintu eby'enjawulo ebyo nno ng'ate bibeera bizibu. Naye ng'ate mu bizibu ebyo twasalawo tubeere nga tuleeta ate amagezi agasobola okuba nga gakutaasa okuba nga toyita ate mu bizibu ebimu by'osobola okuba nga osobola okuba nga obyewala naye ng'ate nga tomanyi. Era ensonga y'emu ne tuba nga tukuleetera n'ebyo ebisobola okuyamba okumanya kizibu ki ky'oba oyina naye nga tokimanyi nti okirina. Omwana ayinza okugamba ye ategeezezza ki? Yes. Ngetwala ku depression atamba beera depressed naye nga tamanyi nti ali depressed. Era nga tamanyi nti obwo bulwadde nti mwepita mbeera bwe nti yabuza buwooza nti kirabika nina kino naye nga ate obeera bulwadde. Era y'ensonga y'emu lwaki olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera kwa anxiety. Nga anxiety eno kitegeeza okweraliikirira. Obadde okimanyi nti okweraliikirira bulwadde? Byonna ogenda kubinyonnyoka olwaleero. Mu studio sirimu nzekka, ndimu ne Kafulu waffe agenda okunnyonnyola nti ddala okweraliikirira bulwadde. Nkwaniriza. Neyanza nnyo bannaye okuhostinga today's program. Nze Wafoyo Jovia, of course, clinical psychologist by training. Era tuli wano okulaba ensonga y'emu eya mental health conditions. Nga last parts ze twasemba okulaba twalaba depression, twalaba butyo omuntu wasobola okumanya nti I have a mental health issue. Then kati leero twagala tutunuulire okweraliikirira, anxiety. Okweraliikirira kyeki? Kyekyo kyennyini. Okweraliikirira wetutuuka mu mental health, okweraliikirira it's ngenda byogera mu luzungu mbiganda waza. Era ganda waza. Ebyo tujja byogera eri ku main ku UBC. Sita bakiganda kyerere. Kyekyo kyennyini neyanziza nnyo mukwano kati. So anxiety eri abalabi baffe, anxiety it's a group of mental health conditions ezireetera omuntu okutya okusuukiridde n'abanga muli atya yeeraliikirira embeera yonna egenda okujja n'etannaba kujja, like abeera excessive, it's extreme for them. So it's an extreme, it's when someone experiences an extreme feeling of fear, dread, mbu ekintu kiyinza okubaawo ne worry. Yeah. So omuntu bwabeerawo ngalawo omutima gumutyemuuka yeeraliikirira naye nga tamanyi omutima gumweraliikirira already abeera ne okweraliikirira anxiety. Nga we tugenda okwogera abantu balina okusooka ne bakimanya nti anxiety simbi. Waliwo anxiety ennungi. For example nga olina omulimu gw'ogenda okukola mu office ng'obeera anxious n'agumala ddi. Oba olina interview gy'ogenda okukola, like ekuwa that urge okubeera prepared obeere nga weetegekedde interview. Naye okweraliikirira kwe tugenda okwogerako leero kwe kuno okusukkiridde okumalako emirembe nga tusobola kufunctioninga bulungi ng'omuntu.
Eva olaba nti okoowa obululu ogubeera ng'olaba gubeera munafu ebirowoozo bikaseera bibeera bitambula kyetwogerako ekyo kibeera kisukkiridde. Mulimu ebika omuntu wasobola okutegeera nti kati ndabika nina okweraliikirira bwekutte nga tugambye nti eri okweraliikirira okwa bulijjo okuli nomo naye ate ekisusse kati ebisusse ebyo mulimu ebika. Mulimu ebika tulina generalized anxiety disorder. Omuntu alina type ya anxiety eno aba yeeraliikirira buli kimu kimweraliikiriza n'emirimu ewaka gy'alina okukola aba yeeraliikirira n'agimala ddi n'emirimu gy'akola bulijjo ku office gimweraliikiriza enkya nalwo olukya ngenda kugimala like yeeraliikirira buli kimu. Ne mukyala we waba afulumyeko ba travelinze like okweraliikirira okwo kubaawo nti bannaye anaakomawo bulungi like they are always in a state of extreme worry, fear, and like it's consistent. Ate kijanga kibeerawo. Generalized anxiety disorder yekika kiba consistent omuntu akifuna nga every small thing, so it's generalized. Buli kimu kiba kimweraliikiriza. Ne tubeeramu ne specific phobias. Phobias zino, phobia eri state okutya things are omuntu abeera mu state nga atya things, objects, places. So phobia yeyo feeling omuntu gyafuna ey'okutya n'okweraliikirira ku bintu, ku bantu. That's why tubiyita specific kubanga birina ebikanga 5 so wetuddamu specific phobias tulinamu aquaphobia, abantu abatya amazzi. Waliwo abantu abatya amazzi nga tasobola kusemberera amazzi. Walaba ennyanja n'ebeera swimming pool wadda wala nnyo. Tulinamu abantu abatya empiso, aba trypanophobia. Abantu baba batya empiso, atya empiso ekintu kyonna ekifumita. Nga bebana batya n'okwetungira engoye, atya buli we bamugirayo empiso mu ddwaliro ng'agenza okwekebera nga they do have tests ze balina omukolako. Sanga nti yeeraliikirira. Wakukwata kunyweza. Wakukwata bukwasi. Musawo obulwadde bw'oyogerako buno. It's a mental health condition. Muwulira gende maaso. Tumanye bya bulijjo. Waliwo abantu abatya n'emisota nga walaba omusota oba ekyefaananiriza omusota. Like afuna that extreme tense fear eba esusse in that n'okussa kukyuka omutima gukuba mu rate eya waggulu nga tasobola concentrating olw'okuba kyalabye. So that's tugiyita omphidophobia abatya emisota. So birina ebikanga 5. Then waliwo n'abatya abantu abatya okubeera mu bifo public places, batya okulabira emipiira mu bantu, abayina ebirowoozo nti okusinza ku kyabeerawo bomu we yakuba abantu. So I developing that fear. Agamba nedda nja kulabiranga ewange. So they have that fear of public places. Beba abantu bogenda osanga nga ayina agoraphobia. So birina ebika bingi. So ebeera anxiety disorder. Okweraliikirira kuno eno ebyomenyeeko birina ekibireeta oba kyo kisanga muntu nti azaaliddwa neki asangiddwa nga okuteeka okumujjidde bugizi waliwo ekibireeta. Tulina causes of those things. Then the other 2 types ezisigaddeyo tulina specific and tulina separation anxiety disorder. Separation anxiety enebeerawo mu baana nga abadde like for example omukazi azadde ne bamuwa maternity leave n'abeerako ewaka naye watuuka ekiseera ng'agenda kukola osanga attachment omwana agimanyidde. So osanga omwana akaaba nawasigala n'omukozi. So that's a separation anxiety of which eri normal mu baana it's a stage of development. Ekwata mwana si muzadde. Ekwata n'abakulu. Nga baba bakaba yeeraliikirira omwana waabwe alowooza. Omwana nga yeeraliikirira. Omuzadde ateeraliikirira mwana okalisekamya. Kati bakuffe munnanga abakozi ba gavumenti tebajja kuwalibyo emyezi 3 katteko omwezi gumu okuba emyezi 4. Kati eriyo abali mu private nga bakwadde weeks eza
bini what's bazadde I don't know ino kyusa tosaga munna umule omuntu baba mulongoosezza wakala umule omwezi gumu adde ku mulimu. Yeah, so that also affects attachment. Omwana akula ne separation anxiety disorder. Aba yerarikirira omulekawo. Mwana kigenda kimukuliramu. Like each time it becomes consistent muye. Nga eva mama tabeerawo okuva mu buto mama tabeerawo. So that separation anxiety emubeeramu. Then netubeera ne social anxiety disorder. Abantu abatyo okwogera mu public mu mikwano gyabwe oba mu public but because they have the fear of being judged batyo okuba judginga omuntu anandaba atya so osanga omuntu bagenda kukwata mistake beba nabasalawo nagamba kambeere nzekka saagala kubeera nnyo n'abantu. That's why otubanga tugenze mu bifo ebisinga ebyenjawulo eby'abantu abanje batera okuba n'obupapula abantu bakimanyi abantu batomwebali nga ine ekintu kyebadde ayogera nga kyabuvunaanyizibwa naye bamanyi eriyo abalina fiya so batambuza obupapula wandika ku ekibuuzo kyo kati nno gwe wandika akapapula oli omu kwabo oli mulwadde. Yeah, it's a mental health condition and it can affect someone aba alina kyayagala okwogera naye ogenda olaba omutima gukyuse gukuba mu ngeri eri speed kuba obwongo buba busaze okanjogere kyawukana ku kiri kyawukana ku shyness like ebiroozo ebiba bikujjira bebikuleetera okutya okwo nti abantu bagenda okujajinga byoyogedde oba bagenda okujajinga engeri gy'oyogeramu oba bagenda okujajinga dress code yo kati byebyo ebiroozo ebikujjira mu mutwe naye nga byoba ogenda okwogera bya mugaso. Netubeerawo ne selective mutism. Yeruweeyo. Well, selective mutism be bano abantu abatya okwogera mu bantu nga ayina kyeyagala okwogera naye agamba nedda kansirike sijja kwogera. So as choosing that because of that fear and extreme fear eba consistent ezenge mubeerako kimutuukako so it becomes part of him and osanga nti tasobola kwogera mu bantu naye banga muli mu family gathering mwenna abamanyi but he'll just keep quiet tajja kubaako kyeyogera nga bamubuuza ate gwe baako nekyoyogera nze sirina biweddeyo byemubadde mwogera ebyange byonna mubyogedde. So ebeera nayo mental health condition. It's a form of an anxiety disorder. Ensi yonna ndwadde kubanga byogedde ndaba nga buli muntu alinako kyalina kyekyo kakati bugenda kikola tuti ekyo kubaza ndaba buli muntu mulwadde. Yeah, well this disorders zina treatment ziti zigenda ku treatment yazo symptoms yonna kola cause zaabyo symptoms zaazo then cure. Kati wetutuuka ku symptoms zaazo omuntu alina such an anxiety disorder any of this betwogeddeko selective mutism specific phobias bino byonna gasanga nti olina psychological symptoms. Zino psychological symptoms obeera nga oba irritable irritable oba nkiteeke ntya mu Luganda kale onyiganyiga wekyawakyawa okitegeera so it's like irritability oba irritable obeera ne uncontrolled thoughts ebiroozo ebiba okudduka mu mutwe biba bingi tugambe nti anxiety eno eviremu abantu okufuna depression. That's why tugalaba nti medication ezimu eza depression tuzikozesa okutreatinga symptoms ezimu eza anxiety kubanga progressing to something else nga we nabagamba previously. Ate waliyo nolola nga omuntu ali nga okukola ennyo eri omuntu akola nga tawumula nalwaye nga tubalaba abazungu babateka n'okufuna liivu okirungi nnyo omuntu n'omuza ku mubiri gwo n'omuza obwongo bwo n'eriyo omuntu n'obanga akola nga tawumula omuntu kutandika okukuluma n'ogamba nti kwegamba nga wetaga obwongo bulinga bw'otulugunya ennyo ekyo nakyo kiri part of gundi nagamba nti ondi nagamba pulya nina anxiety. Well, nandigambye it's part of anxiety but it's like it's another comorbid condition ereetebwa anxiety tutera giyita OCD etera okubeera obsessive compulsive disorder
an obsessive compulsive disorder wesanga nti beba nabantu ne bwanaaba engalo aba akoze eki aba alooza tezitukudde ne bwaggala olujja ekiro ng'agenda okwebaka asigala addayo okukebera omutima gwoba gumugamba ne okakasa waggaddewo olujjo kale ebirowoozo biba bijja mu mutwe n'ekirabika tonnaggala oddayo okebera so babeera balina those obsessive thoughts they have impulsive thoughts ebintu ebibasindikiriza okukola ebintu ebyo excessively so n'ekyo kiyinza anxiety resultingamu eyo obsessive compulsive disorder. Oli kusate vya mnyanye gwanga program seva Soul-Taasa omwoyo ngero inage maisha mu Queen Mother mami w'abalungi okubanga njikutosaako mukwano gwange ndowooza owulidde ekitebwa kitegeeza okweraliikirira bulwadde okweraliikirira mutima nobeera nga gukutundujja buba bulwadde naye bamu kati eri abeebuuza yes babyogedde naye kati buno obulwadde ngenda kubuvuunuka ntya oba ngenda ntya ew'omusawo ne munnyonnyola era ngenda wa musawo kikaaki eri ali eyo ng'osobola kyebuuza byonna musawo agenda kubanga abituddamu yensonga lwaki puroguramu eno weeri saagala ate okweraliikirira kuno kuviiremu obulwadde obugenda okuba nga ate birowoozo weerabiririra ddala olw'okuba nti nno tewafuna bujjanjabi era weera mwekanya teweeryazaamanya oba nga tolina nje gyotandikamu enamba y'essimu osobola okuba nga ogikwata n'ogiwandiika abamu munkubira ne mugamba Queen Mother mbadde nkusaba omusawo omulabe mbadde nkusaba omusawo ne national nokabe I don't know njafuna engeri gye nkikolamu but tukize tugane nti no abantu bano eno babako treatment gye bayitamu gye mutambuliramu ne gwe abamwetaaze ojja kubanga onfuna ojja kubanga otaasibwa totya gamba nti no ngenze togenda mu kiliniki gye batunda panado aspirin simanyi naani ogamba omusawo nze kuzijanjaba ekirwadde bwekiti munnyonnyole bw'ona omunnyonnyola ajja kukuwa eki ky'olina okukola oba togendayo omugambe piitoni eyebasa abantu nze golaba ndowooza ndojja nobwekimugamba nze ndowooza nnyo era mu kaseera kano njagala mpa eddagala eryebasa mukwano nedda kugenda kuba lutaasizza bulamu musawo jovya wangi abantu baffe bannyonnyodde naye nga gyetulabye ensi bantu bonna balwadde bantu balwadde naye kati wabanga amaze omuntu afunye symptoms ezo zirabise tetunaba kugera ku like physical symptoms nabawaddeko psychological symptoms yes physical symptoms tulina nausea omuntu aba alina anxiety aba awulira emmeeme emusindukiriza especially abalina specific phobias ababeera abatya heights waliwo eyo phobia nga bo batya heights be bano bosanga nti abeera mu lift nawulira kasita lift etandika otambula awulira emmeeme musindukiriza then babeera ne heart palpitations eziba very fast omutima guba gukubako mukumu afuna dry mouth then afuna batera okubeera ne mbiyite like what should I call it they mostly have dry mouth afuna dry mouth there's a common symptoms abeera ne nausea abeera ne ebirowoozo ebibeera like simultaneous nga bingi those are psychological parts of it then when we talk of the physical part of sanga asweatinga nnyo mu ngalo asweatinga nnyo engalo ziba zisanyalala especially ngalimu eyo situation wezitoba ate nezisanyalala nezinyogoga abamu n'ebigere so the feet and hands so osanga nga bisanyaladde anyogoze nnyo asweatinga nnyo osanga yenna entuyo zimukulukutako obukulukusi oba oluusi osanga engalo zikwatamu nga zonna ziri wet yeah those are the physical symptoms n'ebirala bingi kakati singa omuntu aba amaze okufuna ku bubonero obwo bwonna ajjanjabwa atya mbadde nsaba twogereko causes zaabyo wazibuuse oli ng'okyamalayo types yes kuba mbadde nkyegera ku psychological n'ogenda ku physical kati causes we tudda ku anxiety sigenda gamba nti tuyina research amala atulaga nti anxiety ava ku ki naye research aliwo
ayogera ku brain chemicals chemistry. Well, we're talking about brain chemistry, twogera ku neurotransmitters. Wezibamu changes. Neurotransmitters is responsible for happiness, emotional regulation, serotonin, dopamine, the norepinephrine, tuyinamu the gamma ambutyric acids. So wasanga changes mu chemicals zino ez'obwongo omuntu afuna anxiety. Kasita obwongo tekola ki, like if the brain doesn't produce balanced chemicals that it really needs to use or balancing someone's happiness, emotional regulation, ugasanga nti omuntu alina anxiety. The imbalances in the brain chemicals that will get because you know the neurotransmitters and the hormones. Then tuyina ne genes. It's also genetic. Yeah, it's also genetic. Like for example, first degree family member gwe mugabanya omusayi gwe gumu. Like for example, parents bo babali balina anxiety, there is a high possibility that you also have the same condition. If your mom couldn't talk in public nga ayina okutyoko, ogenda osanga nti naawe to a very high degree you're going to get the anxiety, that same type of anxiety. That's genetic. Then environment factors. Environment factors ziletawo those anxiety disorders. Nga wetwogeddeko the situations okutya okubeera mu public. So omuntu waba ali exposed to these things triggering anxiety. Then we do have changes in brain structure. Well, changes in brain structure esinga okuleetebwawo ku research aliwo kati currently. Stress aleeta changes in the brain structure in that mu mutwe gwaffe tuyina kapaati k'obwongo ke bayita amygdala kali responsible for like okwalatinga omuntu nti danger weeri. So part ya brain eyo kasita having some changes, brain changes, ogenda osanga nti omuntu like the alerts zigenda kuba random. Omuntu ajja kuba randomly alerted waliwo danger naba agulabye nti simusota nga alabyemu wire. So brain interpreting anti there is danger because guba gu interpreting the stimuli gye balabye nti it's a what? It's a snake. So changes in the brain structure. Yeah. The causes omuntu zafunirako zokka. Yeah. Current research aliwo. Gogwawa. Nange mpulira bya Jovia. Kakati omuntu amaze obifuna abirabye kabe bagambye awo nti munnange togenda kera ntogende ku clinic oba ku pharmacy. Amugambe empayi eddagala ly'ekintu bwekiti. Aba treatment zaabyo ziba bitya era baba basobola kugenda malwaliro ngaki. Kati wekituuka ku anxiety mental health conditions, you have to see a clinical psychologist or a psychiatrist. Those are the people that handle mental health conditions. Mental health conditions izineno wezituukawo we normally use two approaches. Tukozesa medical ne tukozesa ne psychotherapy. Kati omuntu woba or realizing nti I do have an anxiety disorder, ekisooka kyolina okukola is to see a clinical psychologist or a psychiatrist. Kati wogenda, you're going to do a physical exam assessment. It's going to be like an assessment. Nabyogerako mu depression last time bagakolako physical exam eyo bajeko medical history. Because remember we tuba to diagnosing mental health conditions zino kubanga tezikozingibwa kintu kyonna nenga ziva ku bwongo. So that's why tuba twagala kola your physical exam, then later on ne bakola medical tests. Ensonga eri nti twagala okurulinga out ekintu nga it's really a mental health problem, not triggered by a medical condition or triggered by something else. So it has to be ruled out that it's a mental health condition. So wogenda n'olaba clinical psychologist oba n'olaba psychiatrist, you're going to sit one-on-one with your
mental health profession gwogenza olaba kwaba ababiri betwogeddeko. Then mugenda kukola physical exam, mugenda doing those assessments, abeko byakubuuza, abigathering, akole report. So wetusanga nti there are medical issues oba medical history, so tetusobola ruling out it's an anxiety disorder. Medical history kyentegeeza nti waliwo eddagala abantu obulwadde abantu bwe balina obubaleetera anxiety. Especially the chronic illnesses. Buleetera omuntu okutya n'okweraliikirira nti essaawa yonna afa kwama tekigenda genda. Kati awo ffe tetusobola giruling out mu it's a mental health condition. Katoyo mbeera mukola mutya? Of course manyi agifunye because of that disease. Katoyo muba mumwongera ddagala kuli besides lyamira oyo mbeera mukolako mutya? Like well, if a request nze ngayagala going ahead naye nga ffe we have clearly told it's not a mental health condition because it's triggered by a medical condition. It's not plainly a mental health condition. So omuntu ngo mumuwa brief psychotherapy. Ne mumuwa psychotherapy emuyambako to like be resilient and manage the condition gyalimu. Bano abali genetic nti ne bw'ono okola otya kuba bali bagamba kyokyo ne bw'ono okola otya ekyo kizaale. Jjajja akirina, maama akirina, sista yakirina, nange nzadde abo ate nga zze awulira ye ate wediyo omuntu nga kintu kati obulwadde obw'ensonyi obwo kati abo mubakola mutya? Kati the other thing I wanted us to talk about era mu this part ya mental health conditions zino fenga mental health practitioners we treat the symptoms. Ensonga lwaki tutreatinga symptoms omuntu asobola okubeerawo ne condition ye, especially when it comes to the genetic part of it. Kuba owulidde most of the causes are scientific, biological, brain chemistry, changes in brain, like brain chemistry, changes in the brain structure, owulira ebisinga biri. Then environment, omuntu gyalimu togenda kwewala kulaba bikutiisa. So fenga for mental health practitioners, we do treat the symptoms, we do help you manage your condition ng'osobola okubeera nayo, naye tetusobola kutreatinga ne kikuvaako. Awo bedda bwe neebuuza nnyo nti kati nga kiri genetic oba ogenda kijja otya mu muntu? Well, tetusobola ggyawo embeera eyo kikubaako because it's mostly biological. We just learn how to deal with it. Tukusomesa, we give you medication to help you manage the condition. Kati ekirala ombuziza treatment omuntu mutwitiza kya nga wekugambye we use two approaches. Nga mukozeyo physical exam ne doctor or clinical psychologist or psychiatrist. Then webasanga nti toyina any of that, toyina chronic illness, bagenda kusindika for a medical test. Then wogenda for a medical test, bagenda kutestinga. Well, waliwo endwadde ze batestinga ezitera okuleeta the same symptoms like anxiety, ezitera okutriggeringa anxiety. Tuyinamu hyperthyroidism. Hyperthyroidism eri the thyroid hormone mu mubiri producing a lot of thyroid hormones. So we're producing ebyo bigenda kuleeta omutima okukuba ennyo. So waliwo abantu abalina ekyo ekizibu. So we take the person and rule out that. Twagala tumanye anxiety eno gyalina symptoms zayina ziva ku hyperthyroidism or it's something else or it's a mental health condition. So if they do the hyperthyroidism test on you, ne basanga nti it's negative, your thyroid hormones are okay, then awo tuba ruling out it's an anxiety disorder. Then we go ahead with the next step, which is tuba tulina kati okulaba how severe it is. Kuba nagamba like in mental health, before we do a treatment plan, twagala tumanye how severe or mild or it's moderate. Awo tugenda okukolera treatment plan. Kati abalina severe anxiety, they are normally addressed with two approaches. Tuba tugenda kukozesa medication, tukozese ne psychotherapy.
okuyamba omuntu kuba condition gyalimu eri severe emutuusa ku extent okwagala okwetta. So beebo betugenda okusanga nti tubakolako medication and psychotherapy. Then bana balina moderate and mild tubakolako psychotherapy. Then aba moderate wekituuka nga they do have excessive symptoms ezibamalako nnyo emirembe ate ekisusse. That's where we also involve medication. Anxiety n'omuntu nga wogamba treatment muziwa. Tusobola tuketsa n'ogamba nti kati omuntu ono abadde ateredde. Basi wayise emyezi 6 kikomyewo. Tesa zibaawo oba kigenderedde oba ne kimutreating nga ne kigaana. Well, nga we nagamba ne mu depression waliwo bwe mu treating then nogenda olaba nga these two approaches ziganye. Then awo tugenda okuinvolvingamu machines nga kati tulina okukozesa machines to help stimulate the brain again. Naye nga most cases it does not. There are few cases that do what? That resist the two approaches. Yeah. So from there, then after we look at the psychotherapy part of it, then we do have psychotherapy. Therapy that tukozesa okuyamba omuntu ave mu anxiety. We do have exposure therapy. Exposure therapy wogenda wa clinical psychologist or psychiatrist. Tuyina therapy rooms nga ffe abali mu eyo profession. Oba ng'oli mu private practice or what you should have a therapy room where it's conducive okutuuza client wo. Exposure therapy nti client ogenda mu exposing kwekyo kyatya. Ogenda kimuleetera like expose them but gradually. Kuba waliwo osoka musettinga bongo nti kati njireeta oba musooka kwogera ne mpassinga through some assessment n'omugamba ati kyetugenda okukola leero it's exposure therapy and nsaba like cooperate, we are going to do this and this. Okubirawo ekisota. Well, tokubawo kisota. Musajja oba omukazi ati omusota n'alaba omuguwa alabira ddala omusota. Omusetinga kugumuleetera. Ebiseera ebisinga yes, but you can show them that on TV. Waliwo abagulaba ne ku TV era ne batya. Yes, nafuna okutyanga kungi. So that's how we do it gradually. Naye the first step of course omuntu womulaga that object or the thing that they do fear nemuleetera okutya okungi, of course you have to stop the session. Then the next time session era webeekomyewo then kuba ziba 12 sessions. So eyo ekyo ogenda kimumanyisa nga akitegeera nti tekirina buzibu. It's okay, I can look at it and sina kigenda kuntuukako. Then from there tugenda otunulira tuyina CBT. Webijja mu psychotherapy tuyina CBT. Omuntu mugenda kutuula naye like help them identify those thoughts ezimu affecting emotions ze nezimuleetera to act differently. So ekyo kigenda yamba omuntu to realize, to attach realistic beliefs to situations, to objects, especially those bebalinga bate. Omuyambako gradually through the sessions zemugenda okubeera nazo. Then tuyina ne medication. Eyo part gyenkwadi is talk therapy, psychotherapy. Then mu medication, most medications etukozesa okutreating anxiety we do use as a depression because ziyamba nnyo mu kumanaging the symptoms. Nga we twayogera nti I cannot tell someone olwokuba ze nangamba mbankaaba nnyo okola kino nenkugambirawo kati gw'olina major depressive disorder mpoba olina kino. Ekyo kiba labeling a client. So tulina oyitamu assessments kuba these symptoms cut across the different mental health conditions. There are a few specific ones as labeling that specific mental health condition. So nga wetwogedde tulina medications ezo ezigenda okutuyambako naye nga zitreatinga depression. Waliwo ezitreatinga heart conditions nazo tuzikozesa. For example kanjogere ku antidepressants. Wekijja ku antidepressants tuzikozesaako okutuyamba okubalansinga chemicals nga wetwayogedde previously causes
we do have brain chemistry, changes in brain chemistry. Then zineno antidepressants zigenda tuyambako kubalansinga these neurotransmitters to do what? To release the needed amount of what? Chemicals that the brain really needs. Muzina antidepressants tuinamu the SSRIs, the selective serotonin inhibitors, reuptake inhibitors, tuinamu the SNRIs, tuinamu ezo zi SNRIs zezo zebaita serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors. Ezo zigendo tuyamba okola chi then tuina the tricycline waliwo tricycline antidepressants. Zineno they are mostly used to treat heart conditions, cardiovascular conditions ez'omutima. So tuzikozesa kubajjukira muneno tulinamu symptoms eza heart palpitations ezibeera so excessive. So tuzikozesa ne zituyambako to regulate the heartbeat, blood circulation mumutima, relaxing the veins, omuntu abeere nga ali stable, omutima nga tegumukuba nnyo. Then tuinamu the tuziyita kanziyite the benzodiazepines. Tina benzodiazepines ezo nazo tutera zikozesa mu depression, treating depression. There are medications for depression. Naye tuzikozesa nazo to help regulate omuntu nga alina anxiety. Tuyina clonazepam, tuyina lorazepam. So they are different. Naye kati omusawo agenda okudescribingira kineno okuprescribingira medication gyogenda okozesa nga amaze okukola ki okumanya side effects zekuleetako. So before wakuwa the first medication ajako, like they'll give you some weeks to use the medication, then later on ajakuba ayina okumanya, ayina there for what review amanye which side effects zikuleeta side effects chi, so that you're able to do what to be. But wechibanga chikuleta side effects nyingi, then they change because byabika bingi. Tulina diazepam, lorazepam, clonazepam, so it's different okusinziira ku mubiri gw'omuntu. Wetutunulira ezo medications zezo mostly zetukozesa okuyamba. Then tulina beta blockers. Beta blockers medications zetukozesa but zitreating endwadde endala. Zitreating endwadde endala. Ne beta blockers, they do treat physical symptoms. They don't treat the psychological symptoms of anxiety. Tuzikozesa treating trembling. There are a lot of symptoms in anxiety. Waliwo abagifuna n'atandika kankana, mbine kankana. So the beta blockers tutera nnyo zikozesa zitreating zine endwadde ze zitreating naye because zisobola okuyamba symptom eno nga we twagambye kweza endala antidepressants, benzodiazepines. So ogasanga nti nazo ziyambako okutreatinga physical symptoms naye zo tezikola ku brain. Naye zino antidepressants, benzodiazepines ziyambako to regulate the brain chemistry, balancing the brain chemicals. Naye with beta blockers zo zikola just ku physical symptoms. Omuntu zabayina sweating in the hands, over excessive sweating, trembling, shaking, zezo zekola. Naye tezina weziyambirako psychological, treating the psychological symptoms. Yo ne msawo jovia. Mental health ajikwasiza maanyi. Abantu tulina okukola ki? Tulina okuwona n'okumanya ebyo ebituleetera okuba nti obwongo bwaffe tebukola bulungi. Jukira baba n'omubiri nga tegukola bulungi. Bingi bigaana okukola era ne ssente oba tozingiza nga bwalibadde oziyingiza. Abali mu control room nsaba okusaba
waliyo abandi obubi essimu mgiwulire ndi bulala naye simanyi oba tufune essimu emu oba bbiri leero oba nga kigenda kukoleka essimu yesu bagibateekeddewo tufuneyo alina kyoyagala okubuuza oba kyoyagala okutugambako ku kweraliikirira osanga na kyesitakubuuliza nga gwe okirina eyo kimubuuze tulabe engeri osobola okuba nga oyambibwamu enamba y'essimu yeeyo eri waggulu yosobola okubako ne tuba nga tukwatagana obeere nga obuuza ate kati mukubako eno nagiganye kakati tukube ku eno endala zomuzija zikubako nga nvudde mu studio ziri wansi mu red nga mulimu nga zawandikiddwa white ezo tuzikubako nga madiriza oba notikako ekibuuzo kyo then nendala kube kati tugenda kuba nga tukufuna obeereko kyobuuza omusawo ono kansubire nti oyina kyofunyeemu wetegedde nti kati munnanga oli mulwadde togamba nze munna ebirowoozo nze ebye nabifuula ebyabwe nze ebirowoozo byange nabimanyiira beera mu nnyumba yange neneesirikira nendowooza mwana tuno nemmere nnemera ddala okulya kitutte nno omwaka mulamba nga itsoka ngaakunyumiza omwaka nno mulamba mwana wattu naye nzemba n'ebirowoozo nembeera omwo kawula buva omwana wange weyafa okuba omwana wange weyafa kati nabimanyiira ngira neneerabira negundi oli nemumuyita ate eryono mukwano oli mulwadde yes omwana yafa obeera walumwa oba omuntu wo nga yafa naye olaba nga kitutte omwezi gumu 2 3 walina kiba kivudde mu kiri kati ate oba ofunye obulwadde bwe tulina okukwata amangu tubujjanjabi essimu ziri open sobola otukubirako tugenda fana essimu ntonotonoko tulabe kyobuuza musawo Jovia tugende mu maaso nga bwe tulinda essimu so wetudda ku anxiety eno nga wetuba tetugimanaginze ng'abantu like nga tofuddeeyo nnyo nga bw'oyogedde olina gamba nze namanyira ebirowoozo byange mbeera omwo munange nze nembeera nga nemmere ennema it like progresses omuntu agenda otandika ofuna prognosis empya kuba kiba kimuluddeko okusanga nti be bano abagenda okuresortinga to alcohol use disorder nga yagala okufuna ekintu ekigenda omukkakkanya ebirowoozo kuba jjukira alcohol is a depressant ekudepressinga like ebirowoozo like nobakam so ogasanga omuntu aresortinze to substance use disorder nga atandise okunywa omwenge neerabira nti ate bwegomuvaako nga biddayo aba talina kyajjeewo abantu abalala eprogressinga neefuuka nafuna prognosis empya nga of course nga bamututte like kimuluddeko prognosis ekirala ekivaamu ekyo kyeyabadde afunye abonabona nakyo so agenda ofuna major depressive disorder gye twayogerako last part so it progresses to those illnesses nosanga nti omuntu alina mental health conditions nyingi attached naye nga ekyasooka nakyo kyatafaako kyekyaleeta prognosis zino endala nekireeta other conditions then njagala twogereko ensonga lwaki twetaaga okutreatinga anxiety zaffe oyinza okuba eno ganze nagimanyiira newejja nze like ntuuleyo neneeraliikirira biki aneggera mu nnyumba yange nga buziba nyumirwa kufuluma bweru nga abantu beebase kyekyo kyennyini naye nga you need to treat your anxiety olina okuseekinga help before it progresses to something else weetaaga treatment eno so that quality y'obulamu bwo ne productivity ebeere ennungi like for example woba oyina ekizimba omuntu ng'oyagala okyogera naye ng'olina social anxiety disorder it's not going to give you the opportunity okwogera kuba okutya okwo kugenda ku depressinga wansi ng'ate kyobadde ogenda okwogera kya mugaso nnyo so ogenda osanga nti productivity yo life quality yo eri very low naye musawo eriyo abantu nga mu bantu abangi atya okwogera naye nga waabeera eno nga inambemu mu kkuba kkerere neweesanga omulala oba nga ye waba n'ekimuluma ekimukosezza
ate kigamba yakimukosezza eriyo n'abakyala mu bufumbo bangi ng'ate okunenya omwami we naye nga bikaseera akipinga amulumya ate omugambako niwabeera mwana gwazala we naamugambako ekyo kyo yebakiba twaginyonyoddeko mu biri twabinyonyoddeko kati omukyala okutya nga tasobola kugamba bbaawe ekimuluma ate nga bbaawe akikola thats selective mutism asalawo n'asirika ate okusirika okuwe kuyitirira kufuuka era of course becoming a selective mutism which is an anxiety disorder oludde obwongo aba abwonoona naye nga tamanyi asalawo n'asirika kuba kyabayagala okwogera like maybe ye abalaba it will result into something else ekinene ng'agamba naye kaguma alumwe kangume kankiveeko naye nga gwe you're damaging your brain and your cell of which stress enyingi yereetera brain changes kuba nagenze nenjogera ku brain changes in the brain structure amygdala of course stress omuntu wabeera mu stress enyingi ebirowoozo ebingi that part of the brain egenda okukyuka mu ki activity the way it does its activities ogenda osanga nti ofuna random alerts mbu waliwo ekibi ekigenda okutuukawo kuba kati kimanyiridde okubeera alert buli kaseera kimanyiridde okubeera nga buli kaseera kiri alert kyeraalikira mbu waliwo ekigenda okubeerawo naye teriyo abantu abafuna ebintu ebyo nate ekintu ekihappening ekyo kyo kiba kiva well of course sigenda denying a spiritual part of it wadde tukola mental health of course there is spirituality part of it kubanga neyo tuba tukola assessments tuyina biopsychosocial spiritual approach so we don't neglect the spiritual part of it tukozesa zonna tuyina bwe tuba tukola case conceptualization y'omuntu okumanya condition gy'ayina eviridde ku ki yatandika ddi kiki ekyagireeta nga twagala tumanye okuva ku ntobo yaayo we normally use the 5 P's oba ne tukozesa biopsychosocial spiritual approach kuba all these parts ezo life y'omuntu zimattering tomanya nti condition either it's a biological thing or it's a psychological issue or kyatandika psychologically or socially mu mikwano gye oba spiritually so we don't neglect the spiritual part of it okay startive mnyanyegwa nga kokyali program Save Soul-Taasa omwoyo era ng'okyali nange Maishara Queen Mother mami w'abalungi okubanga nkyagi kutuusaako ng'era nnyongera okubajjukiza nti gwe wenna olina omwana ali eyo ayetaaga okusoma naye nga fees zaabula mukwano ojja kunkubirako tulabe nga abaana abo baddeyo ku ssomero naye mwenyenyini oyinza okuba nga oli muntu mukulu wakoma mu senior 6 wanga wayoyingidde university n'okomako semester emu oyagala oddeyo osome omalize emisomo gyo ninawo bursaries ezigenda okuyambako bere nga osoma okumaliriza abaana ba primary ezinayo half bursaries musobola okuba nga mujja kati mwalibadde nga mwanguwa kuba ebya taamu ejja ngenda kuba nga nsigazaawo ntono ddala third taamu yino kweri abaana batandika dde ogenda ku masomero abaana basoma naye nga wandyagadde ogifune omwaka ogujja mukwano ojja kubanga onoonyaako era nga neebaza university ez'enjawulo ne institute ez'enjawulo esobodde okuba nga zikwatagana ne Save Soul-Taasa omwoyo ne musobola okuba nga muyamba emyoyo gy'abantu abo abatasobola kweweerera so nga ate baagala okusoma byemu bye twagala tujjewo oleme kubeera depressed twagala ogambe bannaye kale bannaye nali nga njagala nnyo okusoma nali njagala nnyo mbeera omusawo nga musawo Jovia byayogera ebyo nali njagalira ddala nange nakoma mu senior 4 jangu tugenda kukwasaganyizaako ofuke musawo Jovia oso bannange Queen Mother representing mpulira nga njagala bannaye nange njagala dde okubeera presenter mukwano jangu ogenda kusoma ofuke presenter togenda kubanga wejjusa singa onobanga onkubiddeku wabula tokuba kati essimu nabagambye muli kukuba essimu entono eriko wabula essimu ebadde ennene era tulina okukubako naye ate kati nayo tetugenda gikubako kuba obudde ndaba nga bugenderedde twagyeko wali eri
tegedde ensonga teziyiseemu wabula kyoyagala kyonna ojja kubanga okimbuuza ojja kubanga onkubira nga tuvudde ku mpewo nja kubanga nkubuulira tusigaze eddakiika nga 10 bubaka ki bw'olina okuwa abalayi baffe abalungi amagezi g'olina okuba ku kirwadde kino ekyokweraliikirira babeere abantu abalungi tusobole okumalako nabo omwaka neyanziza nnyo mukwano kati like nga tuwininga up kyembadde njagala obbasibirira nga tumaliriza mbeeyanza nnyo okubeerako like ne mutwala obudde ne mubeerako ne mutuwuliriza ne muyiga ne mubaako ne byemuyiga because in the process you're saving your soul ng'omuntu naye kati ku kirwadde kino ekyanxiety kiba it's very important for you to like notwala obudde nomanya nti ku bye twogeddeko kino kyennyina kati womala okitegeera seek for help. You can seek for help, nofuna mental health profession, a clinical psychologist or a psychiatrist. Nofuna obuyambi treatment because anxiety eno abantu gye balaba ne banyooma ne bagamba nti nze nakimanyiira kiviiramu endwadde z'omutima. Nga we twogedde the symptom esinga esookera ddala omuntu aba afuna heart palpitations eziri very fast. You're weakening the veins of the heart or weakening eba zibeera tensed. Muscles ziba tensed. Buli kaseera ofuna numbness okusanyalala. You're affecting your muscles, you're affecting your veins. Veins z'omutima oli kuzikola ki ozihaminga. With time ogenda otandika developing other chronic illnesses because we're neglecting the anxiety, the mental health condition gye wali olina okuaddressinga. So kyembasaba nti don't sit back, seek for help and you're going to be able to have a quality obulamu obulungi ng'oli productive ng'omuntu kuba anxiety limits someone ekulimitinga nnyo in that tosobola ba productive ng'omuntu okutuuka the sky which is the limit for you. Anxiety ekulimitinga, so seek for help. Don't sit back and don't let yourself get other chronic illnesses ze wandisobodde okukola kyo gonjola by handling the primary cause which was anxiety and anxiety disorder. Neyanziza nnyo. Tweyanza nnyo tweyanzege musawo gy'obya okutukola obulungi obwereere weewutyo n'ojja n'obanga osomesa ku bantu baffe ne bayiga nti ddala nina ekizibu ekiti ate nsobola okubanga mpona. Omulabi wange omulungi weebazizza okubanga otuwadde obudde n'obanga olaba puroguramu eno kansubire tulina ky'oggyemu kuba nayagala okwogerako nange ojja kunkubira nga mmaze sheno ya tujja kubanga twogera amagezi goyagala nja kubanga ngakuwa n'ekizibu ky'olina tujja kubanga tukigonjoolwa nga musawo bwagambye tofuula kintu kino kubeera nga kikyo omutima bw'onobeera nga kaseera oguleeta okutyemuka obweraliikirira naye nga togenda te mu basawo kukuwa amagezi kukuwa eddagala ekiro kiveewo ogenda kulwaza mutima. Kitandika mpola kigambo kujjanjaba mutima si kintu kyangu kwegamba emirimu gyo gyonna gigenda kubanga gyosse kuba omutima gwo bwe gulwala bingi byokendeeza okukola ote nga ne ssente ezigenda okugujjanjaba ziba nnyingi. N'olw'ensonga eyo bw'obanga olina obubonero ku bumu ku obwo bwayogeddeko mukwano sala amagezi olabe omusawo otaase ebinaddirira ate ennyo. Mbadde Maishera Mukwini Mother mame w'abalungi okubanga mbaweereza program ya Soul-Taasa omwoyo kati gwazze nga program enegwa ojja kubanga okisanga ku YouTube tujja kubanga tugisaayo ku Queen Mother Productions yugi program zino zibeerayo ng'omaze okuziraba gwoba eyagimisinze kubanga oyagala okunnyonnyoka ennyo ojja gisanga ku YouTube oba ku channel ya Soul-Taasa omwoyo zibeerayo n'obanga oyongera okubanga oyiga ng'oyiga gwalina ekizibu ekyenjawulo mukwano tewetta naawe nkubiraako tulabe engeri y'okugonjoolwa. Abeetaaze basare namwe mujja kunkubirako nsigazaawo ebifo bitono ddala for next year. Mbeere bulungi tusekane wiiki ejja
wabula nga sinnasiibula ngenda kwebaza ttiimu gyenkoze naye olwaleero nga abali ku kamera kubaddeko kisambi kubaddeko nsamba yabadde ku kamera nga tulinako ne Michael abali mu control room mwenna mwebale nnyo emirimu gye mukoze egy'ettendo tusikane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezimu mbadde Maisha Mukuni Mother mami w'abalungi weere bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yanguwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami Save a Soul, Taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.